Jeshi la Ulinzi la Kenya KDF linawatangazia zoezi la usajili wa Kenya ambao wangependa kujiunga nao kama wanajeshi. Zoezi hili litafanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Usajili ambao utafanyika ni wa General Service Officers GSO, Cadets Regular and Graduates, Specialist Officers, General Duty Recruits, Tradesmen and Women and Defense Forces Constables. Je, una ndoto za kutumikia taifa la Kenya kama mwanajeshi? Kwa maelezo zaidi tegea KBC Radio Taifa tarehe 4 mwezi Oktoba, punde tu baada ya taarifa ya habari ya saa 1 usiku. Kadhalika, kwa maelezo zaidi ya wale ambao wangependa kujiunga na jeshi la Kenya, tembelea tovuti ya www.mod.go.ke. Kumbuka, tendo la hongo na ufisadi wa aina yoyote ni kinyume cha sheria na hakuna anayeweza kushawishi usajili wako, kwani zoezi hili ni la bila malipo kwa wote ambao wangependa kujiunga na jeshi la Kenya. Ukikubali kuadaiwa, utapoteza pesa na mali yako na kuishia korokoroni. Well, you're just in time for the latest in the country and beyond our borders. Let's inform you on the stories that are currently making headlines at this hour. My name is Abdiaziz Hashim. The sign language interpreter at the bottom end of your screen is Baron Abuli. Now, former Chief Justice David Maraga has declared he will not bow to pressure to abandon his 2027 presidential bid, insisting he is ready to challenge President William Ruto at the ballot. The former CJ, who spoke in Mombasa County during a meeting with the United Green Movement Party officials, accused the government of eroding constitutional values, protecting impunity and failing Kenyans in the fight against corruption. Maraga, who equally unveiled his 5-point agenda anchored on constitutionalism, accountability, equal opportunity, justice and people-centered governance, vowed that under his leadership no one will be above the law. Babaya sana. We are in bad shape. Ni nini mimi nataka kufanya? My vision is to reset, restore and rebuild Kenya under ukatiba. That is my philosophy. Ukatiba, constitutionalism. Watu wengine wameniuliza ati philosophy yako ni gani? Nikawaambia yangu ni ukatiba. Constitutionalism na mimi ni mukatiba. Mumeelewa hivyo? Hiyo ni kusema tufanye kazi kulingana na katiba yetu. Na tukipata rais ambaye anatupatia nafasi ya kuishi vile inatarajika kwa kikatiba, the country will go very well. Freedom of expression and the Constitution of Kenya, kama tunaweza kupata rais ambaye atatuheshimu sisi. Atuache tu tufanye vile tunataka, vile katiba imeandika. Ipatie vijana kazi kabla vile katiba inasema kwa kipengele cha 55. The National Liberation Party, NLP, has accused mainstream political parties of employing underhanded tactics ahead of the Thursday, November 27th by-elections. Party leader Augustus Muli claims that on multiple occasions, these parties have coerced NLP candidates into withdrawing their interest in the upcoming polls. Despite these alleged attempts to sabotage, the NLP maintains that it remains resolute and will continue to operate within the law as it campaigns for its candidates. Muli made these remarks during the presentation of nomination certificates to NLP candidates contesting in Kasipul and Ugunja constituencies, as well as Mumbuni North and Kariobangi North ward by-elections. Kama chama tulikuwa na candidates 9
9 candidates across the country. Unfortunately, 3 of them have been influenced by our opponents and have dropped in favor of other candidates. Yesterday, the IBC met with the political parties liaison committee. Iliita vyama zote kukutana nao, especially in regards to 2027 elections and the upcoming by-elections. Now, all parties za PPLC, political parties liaison committee, zilikubali kwamba any party that is involved in malpractice, in violence, in illegalities must be banned from taking part in the elections. Na sisi kama chama, sisi kama National Liberal Party, we are the first party to show this example. Sisi ni chama ambayo hatuna violence. We want to promise the people of Kasipul, National Liberal Party and its membership and the leadership, we stand for peace and prosperity. This is only the party under my candidature that stands for the greater interest and for the greater benefit of everybody. Not competing against the citizens. We are competing against people who want to take the future of our people into their custody na wafanye vile wanataka. You just get to be ready, because if you are going to face any candidate from NLP, Mungu awahurumie, because we are not, sisi hatutawahurumia. The National Government Constituencies Development Fund, NGCDF, has initiated the construction of new classrooms at Luhoho Primary School in Kabras West Ward and officially handed over a new built office block to Ikoli Secondary School in Malava constituency, Kakamega County. Speaking during the event, NGCDF officials noted that the ongoing infrastructure development is aimed at improving the learning environment. They also highlighted the official role of NGCDF funding in supporting education across the region. Meanwhile, a Holomani Member of Parliament, that is Bernard Shinali, urged students to avoid destructive behavior. Ni mradi ambao utasaidia sana kupunguza upungufu wa madarasa katika shule hii. Ilianzishwa na msaada wa constituency yetu ya Malava ya National Government CDF. Mgao wao waliweza kujenga madarasa 4, na sisi hii leo tumekuja kuzindua mengine 4 ambao tumefadhili kutoka bodi ya kitaifa ili kuhakikisha kwamba watoto wana nafasi ya kutosha ya kusoma. CDF must remain, not even should remain, must remain, because hii CDF ndio iko pamoja na mwananchi wa kawaida, na unaweza kujionea madarasa 4. For how long are we going to take kuomba wazazi kuchangia kutoka kwa mifuko yao, ili hali serikali iko na fedha za kujenga madarasa kama hii? Elsewhere, Public Health Principal Secretary Mary Muthoni has cautioned members of the public seeking care under the Social Health Authority SHA against going to referral hospitals without being referred from the lower levels. The PS said that the first point of treatment should be level 2, 3 and 4. PS Muthoni also cautioned the lower level hospitals against charging patients registered under SHA, while at the same time defending the Lipa SHA Pole Pole program. She spoke at Meru Teachers Training College during the 4th phase of the National Tree Planting Exercise Drug and Substance Abuse Sensitization Campaign. During the event, Correctional Service Principal Secretary Dr. Salome Biako expressed concerns over the rise in the number of sexual offenders in Kenyan prisons. And of course, that particular story will be getting in just a few. But for now, let's inform you on other stories. Residents of Osodo village in Homa Bay County are calling on the government to complete a stalled flood control project as heavy rains approach. The county government had deployed a tractor to construct a buffer along the river Miriu to prevent floods from sweeping through villages, but the project stopped midway. The worried residents say the floods could increase the risk of waterborne disease, cause loss of livestock and contaminate water, among other problems. Wakati mvua inanyesha huko juu, maji ndio nakuja. Najaa paka nafukusa sisi, naingia kwa boma, paka sisi nakuja tu kwa shule hapa.
Hii seda iko na mwaka nyingi. The tractor is not functioning. The tractor is not working. We don't know what has happened. Now we are requesting the government to continue to service us with the tractor. When the flood comes back again, we shall be in danger. It will be worse than what it used to be before. Now water will be moving up down in a force that will sweep the farms and even the homes around. The government is being urged to invest more in research on herbal medicine to help fight chronic diseases such as cancer. Experts believe this could ease the burden of high treatment costs for many patients. Dr. Samson Oyugi, who runs the Phytotherapy Neutral Clinic in Ongata Rongai, Kajiado County, says a growing number of cancer patients are turning to natural therapies. According to the World Health Organization, cancer is one of the leading causes of death globally, with about 9.6 million people dying from the disease each year. Experts say that early detection and a right combination of treatment options can save lives. Wamerudia ile hali ambayo ni ya kula vyakula ile tunaita ni fast foods. Vyakula ambayo vimetengenezwa na kemikali. Zile kemikali zinapokuwa zimejaa ndani ya mwili zinafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, zinafanya zile sehemu ambazo tunasema ni zile channels ambazo mwili unatumia kutoa uchafu zinalemewa, zinashinda kuitoa. Sasa tunahimiza serikali yetu isaidie sana kuchangia kuwekeza katika sehemu hii ya tiba ya asili ili tuwe na uwezo wa kuwafikia wale ndugu zetu ambao hawana uwezo, angalau wana uwezo wa kuweza kusaidika. At least 1,500 people are said to benefit from a comprehensive community health initiative at Mbungoni area, Nyali constituency, Mombasa County. The Catholic Archdiocese of Mombasa, in collaboration with the Africa Health Economic Transformative Initiative, have organized a one-day medical camp as part of a 3-month human papillomavirus HPV awareness and prevention campaign across the coast region. Cost of medical is expensive, and therefore we mobilized teams so that we can provide, even for those who are not able to pay anything, they can be attended to. Today, as we are giving our health services to the people, we are propagating the ministry of Christ, who came so that all may have life. And for us who serve the people who are sick, giving back to the community, we are a great sign of hope to them. And our message to them is that we as healthcare workers are here to give hope to them and also to give them also a light for their life in the future. We have the general services. We are screening for eye services, HPV screening. We are screening for hypertension and non-communicable diseases. And also we are providing ultrasound services to the community. So far, we have seen, by now we have 500 people who have come to seek the services, and we are expecting more. By the end of the day, we are expecting to see 1,500 clients seeking different services. Na ndiposa tunaendelea kuitisha mwito ya kwamba kama uko na msichana ambaye ako umri wa miaka 10 hadi miaka 14, basi mtembeleze ama mpeana ruhusa kama yuko shule, ili ya kwamba sisi kama madaktari na wauguzi tuweza kuwapatia chanjo hiyo, kwa sababu kinga ya leo ni manufaa ya kesho kwa wamama wetu na kwa wasichana wetu. Civil society organizations want government and development partners to enhance support for people living with HIV and AIDS by improving access to medical care and addressing stigma. Led by the founder member of Tuinuke, Rosemary Olale, further wants the strengthening of family support and increased community sensitization on HIV and AIDS.
The organization currently supported teenagers and college students to become productive people in the community. Olale was speaking during the 20th anniversary of Tuinuke Women Group, where she called for collaborative efforts in addressing challenges faced by those living with HIV and AIDS. The benefits that I've gotten from them, it will help me to give hope to others and encourage them on the future don't lose hope. But we need a lot of government support, because now you see we work with the areas like Korogosho and Dandora, and a lot of crime that are happening there we cannot do as women. So sometimes you find you've gone for a sexual reproductive health, you have milk and you have something to give out, and then the youth just come out boom. So that is where we need the government to support the youths as much as the government can, so that they get something to do, for them not to be reluctant and waiting for the organizations that are coming to the community to snatch. Public Health Principal Secretary Mary Muthoni has cautioned members of the public seeking care under the Social Health Authority SHA against going to referral hospitals without being referred from the lower levels. The PS said that the first point of treatment should be level 2, 3 and 4. PS Muthoni also cautioned the lower level hospitals against charging patients registered under SHA, while at the same time defending the Lipa SHA Pole Pole program. She spoke at the Meru Teaching Training College during the fourth phase of the National Tree Planting Exercise Drug and Substance Abuse Sensitization Campaign. During the event, Correctional Service Principal Secretary Dr. Salome Biako expressed concerns over the rise in the number of sexual offenders in the Kenyan prisons. For sure, we are burdened by cancer. But sisi watu wa public health, tunajiuliza kiini ni nini? Chanzo hii ugonjwa ni nini? We need a serious research. We need to strengthen our bonds, our families. Shauri shida inatokea, mtu akiwa anafikiria mambo yake haendi vizuri, akifikiria ndio akiabuse substance, mambo itakuwa mzuri, ataona mbingu iko hapa. Mimi magereza yangu karibu almost 40% inaelekea kufika 50%. Yale mashida niko nayo ya wale watu wako magerezani ni kwa sababu ya sexual offenses, rape, sodomy, vitu kama hizo, assault, sexual assault, GBV problems ndio zimenijaa. Na ndio maana SHA inaanzia rifaro hapa chini. Unaandikiwa na huyu daktari wa chini, anakuambia wewe nimekurifaa uende Meru Teaching and Referral Hospital. Ukiandikiwa utakuta jina yako hapo na hautalipa. Lakini ukiamka asubuhi useme niko na homa mimi nitajipeleka, utapata jina yako haiko hapo, kwa sababu wale madaktari wako hapo si wa kutibu ile magonjwa yenye haijaangaliwa hapa chini. Lifestyle disease continue to pose a growing threat to public health in Kenya, with conditions like diabetes, hypertension and obesity affecting millions, often silently. Experts warn that poor diet, lack of exercise and stress are fueling a health crisis that stretches across urban and rural communities alike. In response to this growing menace, a group of well-wishers doctors in partnership with the University of Nairobi organized a free medical camp aimed at tackling lifestyle diseases head-on. Held in Nairobi County, the camp offered screenings, consultations and health education to hundreds of residents. Beyond physical ailments, the camp also broke new ground by including mental health services often neglected in public health initiatives. Attendees received counseling and resources to help manage stress, anxiety and depression. We throw open the doors to health care for everyone, young, old, rich, poor, insured or not. Through consultations, screenings, referrals, we are saying you matter, your health matters, and we back it with action. The medical teams, our volunteers, are ready for the task ahead, because this time we must conquer the disease through the name of Jesus Christ and our medicines.
Kenyans have been urged to embrace artificial intelligence (AI) in agriculture in a bid to bridge the food shortage gap in the country. The rallying call has been made by education stakeholders who spoke at an interdisciplinary conference in Nakuru County, emphasizing that embracing technology will be the ultimate solution to the problems in the modern society. The two-day event brought together scholars across East Africa to disseminate research findings and exchange knowledge. Today, we are reminded that no challenge is solved in isolation. It takes partnership, creativity, and the courage to imagine new possibilities. From solar panel powering communities to business model prioritizing both profit and planet, technology is no longer a luxury, it is a necessity for building a more sustainable future. Innovation must go hand in hand with protection. Sustainable agribusiness models should conserve biodiversity, reduce waste, and lower emissions, climate-smart practices, drought-tolerant crops. Junior secondary school teachers across the country are once again raising their voices, pressing for full autonomy of the junior secondary school. They argue that managing junior secondary school under primary institutions is undermining the competency-based curriculum. Our reporter Aaron Marie has the details. In Mombasa, educators led by Obara Kevin faulted the current arrangement where junior schools are run under primary school heads. They insist that each level of learning requires its own management, complete with independent principals, boards, and resources. We demand for autonomy. We want to be allowed to run our activities, to run our games independently as junior school. The calls were echoed in Kilifi County, where members of the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, KUPPET, took to the streets of Malindi. They accused the Presidential Working Party of failing to involve teachers and students during consultations on the new system. The sessional paper that is talking on the same, on domiciling the junior school in primary, is not having the interest of junior school teachers and the students' interest. In Kitui, GSS teachers led by KUPPET Branch Secretary Kioko Mutia demanded the junior schools be allowed to operate independently, separate from primary schools where they are currently hosted. The Ministry of Education and the government must see the wisdom in rethinking the don't taken to secondary schools where it rightly belongs. And in Baringo, KUPPET officials called for reforms to safeguard education standards. They noted that the meager of level under the comprehensive school model has created confusion, citing the lack of equipped laboratories and clear career progression and uncertainty over the confirmation of 20,000 interns. And we are saying that come January, we shall not have classes if our JS teachers shall not be confirmed. And I want to affirm today that our JS teachers in primary now who have been confirmed will rally behind those not confirmed and ensure that they are confirmed. Junior secondary teachers across the board maintain that granting autonomy is the only way to ensure accountability, quality education, and dignity for both learners and educators. Reporting for Lunchtime News, I'm Aaron Marie. Solidarity forever. The Kenyan government has set a target to plant 15 billion trees by the year 2032. Kenyans are being urged to continue planting trees and nurturing them to maturity. Speaking during a tree planting exercise at Computer for Schools Kenya institution, officials from the State Department of Forestry called on more stakeholders to donate and advocate for planting of a variety of trees, including fruit trees. They also called for the sensitization on e-waste management across the country. It is fitting that we begin with this tree planting here
a clear signal that technology and sustainability must go hand in hand. It's possible. Trees keep our soils safe. They prevent erosion of soils. They're going to clean the air. We have clean water because of trees. And so when we manage e-waste, we are doing the same. We are preventing our soils and our waters from getting contaminated with harmful chemicals. And the goal that we have as a country of the 15 billion trees by 2032, which is not just an ambition, it is necessary, it is urgent of all of us, and it is deeply inspiring. We need to replicate this in other countries. When we do our activities, we need to bring people and they see the action we are looking for in the wake of climate action. Former nominated Senator Gloria Roba has called on corporate leaders and communities across the country to set up support for women's empowerment, saying grassroots initiatives cannot thrive in isolation. Speaking in Nairobi County, Roba noted that many women and girls continue to face barriers such as period poverty, lack of mental health awareness, and cultural shame that keeps them from fully participating in the society. She urged companies to channel resources through corporate social responsibility leaders to champion inclusive programs and women themselves to break the silence and lead change in their communities. Her remarks came during the launch of the Imara Ha, an initiative to deliver menstrual health education, mental wellness support, digital literacy and training to undeserved women in the counties. Women feel like they can't even discuss their problems because they are ashamed. You know, the issue of period poverty is really around the shame around even talking about menstruation. The issue of even women being in the spaces of representation, parliament, there's this shame that has been put on women. My call to action is really to have the government step up, honor the promises that they made to the women of Kenya. Call to action to corporate is to step up and have CSR. And I think to all the women out there, don't be shy, don't be ashamed. It was the idea that what can I do so that this kind of women also feel included? And that's why I came up with this Imaraha, to have this van so that it can go and serve these kind of people who have been, let's say, not forgotten, but they are not a priority and they matter too. We welcome any support, volunteers, anything that you feel can support the project, because this is not just a project, it's a movement. We are looking in the next 1 year to stretch our hands or to stretch the initiative to such places like Turkana, Isiolo and these other places. Also, Machakos County Governor Wavinya Ndeti has assured residents her administration will prioritize land security across the county. Wavinya spoke during an allotment letter issuance exercise to at least 3,000 families in Mlolongo, a move aimed at ensuring that the residents can live without fear of eviction. The county boss further added that once the title deeds are processed, the families can use them to access financial support from banks. Allotment is that we must work together kuhakikisha watu wamepata vyeti vyao. When you get your title deed, you can take it to the bank and get some money. Residents of Burgali village in Garissa County are decrying poor sewage management that is a health hazard to humans and animals in addition to disrupting their daily lives. They say relevant authorities have taken no action after the sewer lines were destroyed by floods during the December 2023 El Nino rains. The residents say their plea to both the national and county governments to repair the sewer lines has been ignored. Responding to concerns, Garissa County Governor Latif Jama blamed the national government for the predicament. Naongelesha national government, hii sewage tafadhali ametusumbua sana. Tafadhali nataka national government atusaidie kwa hii sewage. Naomba sisi kama wakaaji wa Burargi, national ama ni county,
washughulikie hii mambo ambaye ama itakuwa na hapo shida mingi sana, kutokea shida mingi sana. Hii sewage business, bwana county commissioner, tafadhali. This thing is going out completely. It's a shame. It's a shame. It's a disgrace. Ni hakika aibu sana kwamba we have raw sewage flowing, whatever. Na watu wengi kila mara wakilalamika ama wakitaka kuweka lawama wanaisukumia county government. Fishermen and traders at Kendu Bay Beach in Karachuonyo constituency, Homa Bay County, are enjoying improved security after the installation of a solar-powered floodlight. The Kwame Oliende Foundation funded and installed the light to enhance safety and support nighttime activities. The project is designed to improve operations for fishermen and traders by reducing risks linked to poor visibility. Foundation coordinator in Karachuonyo, Wycliffe Kaumab, said the initiative is part of the ongoing efforts to promote community welfare and economic activities along the lake shore. Local traders, including Alice Koliech, say that the light has made evening business safer and encouraged longer operating hours at the beach. And as a result of the installation of this solar street light, today the incidences of insecurity are going to be reduced or are going to be completely eradicated. And as a result, our mothers and our fathers can able to go do their fishing in the normal times. Kuna wakati mwingine boats zinaweza kuwa bado ziko mbali hazijafika, upepo pia inawarudisha nyuma, lakini tunaweza subiri mpaka wafike na tunaweza subiri mpaka usiku. Sasa vile tumepata taa hapa, tunashukuru sana juu itatusaidia. Here's the latest in sport. It was a thrilling showdown in Mexico as Cuba clinched the 2025 WBSC Baseball 5 World title in a spectacular fashion, overcoming Chinese Taipei in a high-energy final at Prague Leloma Court. Now, Cuba dominated the very start, taking the first set with a confident 5-3 win, but it was in the second set where they truly showed their class. Of course, steamrolling past Taipei with a commanding 13-3 finish to seal the championship in just 2 sets. Chinese Taipei finished runners-up, while Venezuela and host nation Mexico took 3rd and 4th places respectively. But perhaps the biggest story of the tournament was Kenya's historic debut. The African side captured hearts and headlines with a remarkable run, finishing 5th overall. This game requires a lot of resilience. Some of the games, like the game of Mexico that we lost, I feel we were not supposed to lose that game and we would have been in the semi-finals and probably taken the trophy. We have learned our mistakes, but above all, out of the 7 games that we have played, we have won 5 games and we have lost only 2. We have beaten the whole of Asia, we have beaten Europe, we are now left with the Caribbean and North America. And even to them, we are coming for you. Well, if you're wondering why I'm smiling, there's a type of silence that has been sponsored, of course, by none other than 3 key results that happened yesterday in the English Premier League. Let's start off with Manchester United, who were severely pummeled by Brentford, 3-1 at the GTEC Community Stadium. We also do have our noisy neighbours, of course, being supported by some of our colleagues currently in the gallery. That is Chelsea. They were severely beaten by Brighton, 3-1. Of course, this is the 3rd consecutive time Chelsea has lost to Brighton. Of course, they got a red card as well. And of course, the cherry on top was Liverpool, who lost to Crystal Palace, 2-1. Of course, a last-minute winner by Nketiah, a former Arsenal player. And Manchester City were able to win 5-1 against Burnley. And remember this, that all those fans of Chelsea, Liverpool and Manchester United will be keenly watching to see if Arsenal lose today. Let's see if their prayers will be answered. That concludes our bulletin. My name is Abdiaziz Hashim. The sign language interpreter at the bottom end of the screen is Baron Abuli. Good afternoon for you.
Nimepotea njia and I don't know where I am. Kichaka, it's fast and short. Nisikie sauti. Unaweza jilala. Kitu ndoto yako kwa wapi? Sasa hii stress inatoka wapi? Haki mlevi asikuja hapa na makelele zake. Mbona kuna makelele nje? Msichana wetu amerudi. Sisi ndio tunafaa kuja kuulizia maendeleo ya kesi ya mtoto wetu ama ni wewe? Mtazamaji, kumbuka ni kutoka Mbale mpaka Kwale, toka Msoma mpaka Bungoma. Wanaitazama KBC Channel 1, kipindi awani ni sanaa ya Kiswahili. Hapa tunatamba si kujigamba. Kumbuka ndio show yako nambari 1, kipindi ambacho kinavuma kama upepo wa kusi, ukipenda upepo wa kaskazi pia. Hapa tunazidi kuburudisha na tumeingia tayari kukupatia burudani. Kumbuka tumeingia katika ikulu ya rais. Nazungumzia kuhusu Status Girls, Status Boys zipo na Status Primary. Hapa tupo katika JSS. Shule kubwa zaidi, mambo ni bab kubwa. Stetoe! Stetoa! Sauti nzuri ya kumtoa nyoka pangoni hadi jikoni, mpaka jukwani pia. Angalau usikilize mambo yanakwenda namna gani. Ni burudani bab kubwa. Sanaa ya Kiswahili inakita mizizi kwenye mtaala mzima wa CBE na CBC kuhakikisha kwamba tunazama kwenye talanta. Tunakupatia fursa kuweza kugundua siri yako. Na siri kubwa kwa wanafunzi hawa ni wakati utakuwa natuandalia vitu vyao. Ndio siku ya ndovu kumla mwanawe. Kumbuka, twende kwingine. Hapa ni nyumbani. Jina langu ni Mathias Pomanyi na sipo peke yangu, nipo na rubani mwenzangu. Kwa mara nyingine tena, mpenzi mtazamaji, nikiwa na wingi wa matumaini kwamba ubuheri wa siha sawia nasi hapa ndani. Leo ni Jumapili nyingine tulivu kabisa tunapokutana ndani ya kipindi unachokienzi, sanaa ya Kiswahili. Ni kipindi ambacho, mpenzi mtazamaji, kimezunguka katika kaunti zote 47 kuashiria kigezo kimoja tu, kwamba hali yetu ni kukuza Kiswahili. Mpenzi mtazamaji, ni kipindi ambacho kinakujia kwa lugha unayopenda sanifu ya Kiswahili. Na kama alivyosema mwenzangu, ulinzi umeimarishwa, kwani hapa tuko ndani ya mazingira ya Ikulu. Na maanisha kwamba tuko katika shule ya sekondari msingi ya Ikulu, mpenzi mtazamaji, na ni mengi tumekuandalia. Siku zote mimi husema, kwa nini tuandike na mate ilhali wino tunao tele? Mwalimu Kombo leo na Niko amekuja na kalamu chungu nzima. Karibu kwenye sanaa ya Kiswahili. Jina langu naitwa Rashid Mamkondo. Asante sana ustadhi. Kumbuka mpenzi mtazamaji, katika kipindi hiki wapo mabinti pia, kuna wavulana pia. Kumbuka ni shule ya mseto ambapo wamejiandaa kwa njia kipekee. Wana wapishi wazuri waliopika kazi nzuri wamepikika. Je, mbona tuandikie mate wakati wino upo? Lakini shughuli hii inatathminiwa na majaji wanaofanya kazi kuntu, si wengine. Tuanze na mzee wa kazi Kombo Kikechi, mzee mrefu barani Afrika. Njoi. Safi, na shukuru sana Galacha, Mataz Momanyi na Rashid Mwamkondo. Ni awamu nyingine ambapo tunakutana katika kaunti ndogo hii ya Westlands, yani katika shule hii ya msingi ya Status Primary School, yani JS, kitengo cha JS. Nimefurahi sana kukaribishwa na mwalimu mkuu Dorothy Obanda na Bi Esther Kananu, ambaye kwa kweli kwamba tumeshiriki naye katika vipindi vingi vya Kiswahili. Kama mnavyofahamu, ni mmoja wa majaji ambapo nitaweza kutathmini namna wanafunzi watakavyowasilisha kazi yao katika kitengo cha bunge la mwanafunzi, vile vile katika kitengo cha chemsha bongo, na mwisho katika kitengo cha fasihi. Jina langu ni Kikechi Kombo, mhadhiri katika chuo cha walimu, vile vile ni mwandishi wa vitabu hivi vya JS na katika shule yani ya sekondari pevu, yani senior school. Kwa hivyo na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili kufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwa tumeelimika na kuburudika. Wama usema atamkae maneno ya kweli hufunua haki. Nashukuru bingu. Asante sana. Sauti ya jaji wetu mzee wa Mitulinga, tumpige makofi huyo. Upande ule mwingine yupo pia ustadha mlezi wa Kiswahili katika shule hii. Tupate sauti yake. Naam, barabara kabisa. Nimefurahia kuwa hapa leo hii.
nikiwa nimetikwa jukumu la kuweza kuwa maamuzi leo hii. Langu jina ni Nicholas Apio. Tunasema kwamba mbona tuandike kwa mate ilhali tunayo wino. Vile vile tunasema tunatamba bila kujigamba. Asanteni, karibu. Asante sana, tumpigie Ustadh makofi. Baada ya maandalizi safi kama hayo, kama msahafu, mbona tunazungumza mengi zaidi? Chiriku ana sauti, lakini porini kuna wenyewe. Kazi kwako mtoto wa mjomba. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kipindi hiki utangulizi wake huwa ni wimbo wa taifa letu la Kenya na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ghalabu kama kuna wimbo wa shule. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, fursa ni ya wanafunzi kutoka shule hii ya sekondari awali eneo la Ikulu. Lakini kwa sasa wacha tupate wimbo wa taifa, alafu tutasonga mbele. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Karibu, ikiwa ni sehemu hii ya kipindi Sanaa ya Kiswahili. Kumbuka ni kipindi ambacho kina sehemu 4 kuu. Sehemu ya kwanza ni kipaji changu. Kipaji changu mpenzi mtazamaji, aghalabu tunawapatia wanafunzi au watoto hawa fursa ya kutuonesha vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kuwajalia mpenzi mtazamaji. Sehemu yetu ya pili huwa tunawafunza wanafunzi jinsi ya kujadiliana hoja komavu mbalimbali katika sehemu ya bunge la mwanafunzi, na vile vile pia tunapima vichwa vyao. Je, wanakula tilapia ama wanakula samaki wasafi kutoka maji ya bahari ya Pwani, katika kitengo chetu cha Chemsha Bongo. Kisha kwenye sehemu ya 3 tunawatathmini, je, akili zao zinashika vitabu wanavyofunzwa shuleni, na sehemu yetu ya mwisho ni kujiachilia ya densi. Mpenzi mtazamaji, ndo kwanza mkoko na alika maua. Hii ni Sanaa ya Kiswahili kupitia KBC Channel 1. Jina langu naitwa Rashid Mwamkondo, na kwa sasa tuone wanafunzi hawa kutoka mazingira ya Ikulu wametuandalia tajriba na vipaji gani. Wanafunzi, ukumbi ni wenu. Ni sisi wasanii wa sanaa, watalii kwa jukwaa, mabanati wa State House, twawaletea kama hao wenzenu tujukwani, na huzuni chungu nzima, fununu zipo hewani, chetu kizazi si wima. Eti wale wa zamani tabia ilikuwa njema, jamii yajiuliza wako wapi kama hao? Yao lugha ilifana, nzuri yenye itikadi, lugha ya heshima sana, Kiswahili walinadi, na hawakutukanana, lugha mufti ilizidi. Jamii yajiuliza wako wapi kama hao? Wenye umoja shuleni kwa pamoja lishikana, hata mgonjwa kwa bweni lisaidiwa bayana, na mwanafunzi mgeni lisaidika kwa sana. Jamii yajiuliza wako wapi kama hao? Uona dhifu liva vyema, walijisitiri shuleni na waling'aa, usafi walihubiri, hawakuvaa mawa zao, sare lishamiri. Jamii yajiuliza wako wapi kama hao? Mmefika wakati wetu, wanasema twenda kombo, tabia amekuwa mwitu,
twazamisha chetu chombo, maadili tele kutu, twachafua yetu nembo. Jamii yajiuliza, wako wapi kama hao? Chantel Rachel kutoka shule ya upili ya awali ya State House. Karibieni wazazi, kuna jambo niweleze kuhusu haya malezi ili muyatekeleze. Mwana kampa Mwenyezi, baraka msipoteze. Nipeni malezi mema niweze kuwa vizuri. Nimefundishwa shuleni kuhusu malezi mema, viko hadi vitabuni, vyote nitakavyosema. Sakura mtandaoni, upate siachwe nyuma. Nipeni malezi mema niweze kuwa vizuri. Mtoto kukua vyema, safi na yawe malazi, kuepukana na homa, nyumba isiwe ya wazi. Maradhi kiniandama, wewe ndiwe tegemezi. Nipeni malezi mema niweze kuwa vizuri. Upendo wenyu wazazi, ongezeni halahala. Mnifunze ya Mwenyezi, nimjue vyema Mola. Msinipe ngumu kazi, nisijepata madhila. Nipeni malezi mema niweze kuwa vizuri. Swadakta. Ameniona, 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 ameniona. Kulia kwangu, komboleza kwangu, ameniona, ameniona. Nimelia asubuhi, mchana na jioni, ameniona, ameniona. Sikujua kama Bwana ananisikia, nikaomba nikafunga, nikatetemalewa. Ameniona, 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 ameniona. Huyu Yesu, huyu ameniona, ameniona. Thank you. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Ninaye Mungu mkuu sana, ninaye Mungu uweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usililie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usililie tena. Anajua shida zako, yeye atazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kwa majina ni Michelle Chebet kutoka grade la 9. Niko hapa kuwapepetea ball. Asante.